mago maderom 1996 gi 78 manotimo penja mar Kcse mar higa mar 2025 odiochieng' makawuono girito kod siso kaachiel kod leo mar winjo duoko ma ibo bed ka ilando achiel kachiel kod jatend migawo mar somo e pacho kae mano Julius Migos Ogamba. Ka odiochieng' makawuono lendo mago mag Kcse mar higa mar 2025 ibro bed ka itimo e kaunti mano e boma ma Eldoret e kaunti ma Uasin Gishu odiochieng' makawuono, kendo nyaka sani ikruoge makoni kod kocha iketo piny mar neno ni chenro makamano kochakore ayanga to bo bedo ka wadhi kono achiel kachiel mar mondo mi wawinjane ni to jopuonjre manotimo penj margi mar Kcse higa mokalo to otimo e yo machalo nade. Ka nyaka sani nyakwara Ramogi Ajwang' wakwayo gi mar mondo mi gibed mana kod horruok achiel kod bolruok kalure ni duoko ma japuonjre oyudo mano e duoko mare. Nyakwara Ramogi Ajwang' bed koda nyaka giko, nyinga Joyce Oduor. Parni nyalo tudri kodwa kichwalonwa ote paro penjo moramora kokale namba mar ote machuok 33600. Mbui maro mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan beni nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor_. Machiegni nyakwara Ramogi Ajwang' ka bendo wabobedo ka wakolonu duoko mago mag penj mar Kcse mar higa mar 2025. Nyakwara Ramogi Ajwang' to kapok wadhi achiel kachiel nyaka e boma ma Eldoret kama wabobedo ka wagoe tach mondo wawinjane ni to duoko makamago bedo e yo machalo nade. Abobedo kae kod jolony e weche mag somo mar mondo mi waporane wach wanonane ni to jopuonjre notimo penj e yo machalo nade, to duoko mage maginyalo bedo godo kod geno ni wabobedo kwaneno duoko maber kipimo kod duoko mag penj mag Kcse mano mar higa mar 2024 koso bobedo e yo machalo nade. Kata kamano mae kinde mabende jopuonjre manotimo penj mar Kcse mano mar higa mokalo nyaka sani koro jonyuol nyaka ketgi machiegni kalure ni magi seche makoro ibedo piny kod nyathini ting'ise ni duoko miyudono mano e duoko mari, obed duoko maber obed duoko ma ok ber. Mae sa mar bedo piny kod nyathi mar mondo mi ilos kode ka kinde mathoth iwacho ni duoko mag penj ok giko mar ngima. Inyalo bedo ni timo maber kendo iyudo thuolo mano mar dhi e mbalariany, to bende inyalo bedo ni ok itimo maber, inyalo yudo thuolo mano mar dhi tiegruok tije mag lwedo. Mago duto podi ji romre, matiende ni onge ng'ama biro bedo ka timo maber moloyo nyawadgi. Kalure ni bende wang'eyo ni nyaka ne tim lokruoge e kit kaka ilando duoko mag penj mano mag Kcse higa ka higa. Wang'eyo ni sirikal nobiro kod chika manyien mano mar koso keto sikunde e kidienje mopogore opogore kaka ne wanene kinde machon kama ne nitiere sikunde mane timo maber moloyo moko. Mago duto tinde onge, matende ni temo keti mondo jopuonjre duto obed maromre. Nyakwara Ramogi Ajwang' gi thuolo ni antiere kod jalony e weche mag somo mano George Williams matudore kodo achiel kachiel kokalo e yor tudruok manyasani mano mar Zoom. Oyawre George Williams, ichiw nade kendo erokamano ahinya kuom tudri kodwa e lak sechegi e kinde morito duoko mago mag penj mag Kcse ma higa mar 2025. Ang'o ma jogo manotimo penj makamano kaachiel kod jonyuol winjo bed ni rito winjo e kinde mabende podi warito mar mondo mi jatend migawo mar somo Julius Migos Ogamba land duoko makamago achiel kachiel. George Williams. Oyawre Joyce ka intie studio tan be ka antiere e kona kamoro mabete mos ka winjo kendo karito kaka duoko idhi chiw makawuono. Penjo mipenjo no ber kendo we kapok adok e penjo arwako nyakwara Ramogi ni mbaka ni oben mbaka manyalo konyi mondo iwinje gik moko matindo tindo ma thoth ji okang' no winji. Ka aduogo e penjo mari Joyce en ni kawuono chieng' moro ne antiere studio kanyo to ni penja penjo ni kapok ogol duoko mag Kcse to nawacho ni an arito mondo ane nyasi mag landonwa ni ng'ane okalo ng'ane orem, skundni okalo skundni orem, kaito later odiochiengno ni neno kamano e gima timore. Ok adhi neno pogruok moro amora kawuono, en ni dhi lendi kaito jomoko mariek moloyo jomoko
dhi pondo e kona kamoro kaeto dhi rank schools kaeto dhi nyisi ni skund ni en namba achiel, kendo gidhi rank nyithindo kaeto gidhi nyisi ni nyathini en namba achiel ma en namba 100. To mago duto gin koko. Koro adwaro ni conversation ma wantiego, mbaka ma wantiego kawuono, wachome ane ir ere gik monego bed ni wawacho sani manyalo konyo jonyuol gi nyithindo ma result magi idhi land sani. To koko to bende wayiego ayia ni koko dhi bedo nikech koko no e kitwa. Nyaka ang' wawach ni ng'ani obet namba achiel, skul moro nyaka ang' miel koting'o jogi e gokgi kiwacho ni nyathini riek moloyo ji te e Kenya ka. Mago to nitie, mane e kothwa. Wayie gi kitwa gi timbewa. Koro an mano e gima ang'e ni dwa timore sani. To kama bete ni, to an ready kendo an thuolo mar konyo jowa ma joka nyanam, nyithindgi kod jonyuolgi mondo ging'e ane ni gimidhi land kawuono ni ere kaka onyalo konyogi going forward. Erokamano ahinya Joyce. Erokamano ahinya George Williams kitudori kodwa achiel kachiel ka intiere e studio ka intiere e kaunti ma Nairobi kae, kata kamano ok inyalo chopo e studio ka. Kata kamano ka wang'iyo penj mano mar Kcse mano ma higa ni mar 2025 akia ni wang'ni wabed kod wanyalo wacho ni ageta mane kaluwore ni ka wang'iyo penj mano manotim ka watemo nikech kinde ka kinje ka igolo duoko mag penj to ojang'ini to higa mokalo jopuonjre notimo nade to higa ni to jopuonjre timo nade. Kachiwo ranyisi ka wang'iyo higa mar 2024 mano penj mar Kcse mar higa mar 2024 jopuonjre notimo maber kane kipimo kod higa mar 2023. Wanyalo wacho ni kwan jopuonjre mano yudo alama mano mar C+ kendo ne miyo gi thuolo mano mar dhi e mbalariany direct kata direct entry e mbalariany ne gin jopuonjre mago maderom 246,391. Mano kwang'iyo penj mar Kcse mano mar higa mar 2024. Higa ni ka wang'iyo kit kaka sekta mar somo sebede pacho kae, bende wanyalo neno ka kwan jopuonjre mathoth bende yudo thuolo mar yudo direct entry kata C+ and above mondo gidhi e mbalariany kipimo kod higa mokalo. George Williams. Well, Joyce, penjo maber kendo mago penjo manyalo konyo jopiny. Aneno ka somo trend mar grade mag nyithindo madonjo e mbalariany kuom higni 10 mokalo, ineno ka gimedore higa ka higa, manyiso ni nyithindo timo maber higa ka higa. To bende mano oriwore gi tich matek ma sirikal mar Kenya kochakore sirikand Kibaki, sirikand Uhuru kendo sani sirikand Dr. William Samoei Ruto osetimo mar yaro thuolo mar donjo e mbalariany. Omiyo nyithindo ageno ni biro donjo e mbalariany mang'eny higa ni moloyo higa mokalo. To gima daher wacho ahinya en ni kata ka nyithindo donjo e mbalariany kamano, to mondo wawuoge paro mar jogi oloyo kata iyudo grade koro iloyo, iyudo grade maber mondo wa celebrate wachno, to mondo wadonje e yo ni gini grade miyudo ni odwa teri kanye. Mano conversation maber kabisa, kendo ibiro yudo ka nitiere nyithindo ma biro donjo e mbalariany to nitie nyithindo ma ok bi donjo. To nyaka wanyis jonyuol gi nyithindo ni donjo e mbalariany ok kuma somo terie. Somo terie kuma onego bed ni ichope kendo inyalo tiyo gi lweti gobuongoni mondo mi gimi yudo no, kiyudo A, kiyudo B, kiyudo C, gimoro amora miyudo en ni odhi miyi chiembi e lweti kuom higni matin mabiro nyime kaendi. Koro kaluwore gi 100% transmission policy mar sirikal en ni nyithindo duto motimo penj higani gibiro dhi e tertiary institution. Ka ok odhi e mbalariany to odhi e TVET, ka ok odhi e TVET to odhi e TTC, ka ok odhi e TTC to odhi e moro mar medical KMTC.
gik makamago oyang mang'eny e county ka county e Kenya ka, ma onge nyathi moro amora ma biro dong' chien ni en koro oyudo marks matin ahinya ma onge kuma onyalo dhiye. Mano e paro. Nyakwar Ramogi Ajwang' wang'eyo ni kinde ka kinde ka jatend migawo mano mochung' ne wechego mag somo e pacho kae Julius Migos Ogamba kapok owuok oko achiel kachiel mar mondo mi olanda duoko mago mag penj mar Kcse e pacho kae, to kinde mathoth jatero duoko makamago achiel kachiel ne jatend piny Kenya. Ka odiochieng' ma kawuono jatend piny Kenya William Ruto ne osemi duoko mago mag penj mar Kcse mar higa mar 2025 motelo ne manolando gi ayanga mar mondo mi jopiny bende ong'eye ni to jopuonjre notimo nade e penj mar Kcse mano mar higa mokalo 2025. Ka koro nyaka sani Nyakwar Ramogi Ajwang' kwan jopuonjre manotimo penj mar Kcse mar higa mar 2025 gin 993 manotimo penj mar Kcse ma higa mar 2025. E kindgi wacho ni atamalo 50 ne gin jopuonjre manyiri mane kin jopuonjre 993 manotimo penj mar Kcse higa mokalo. Ka mago moyudo alama mar A plane gin 1932 manyaka sani en medruok mag kwan jopuonjre moyudo A plane kipimo kod higa mokalo mar 2024. Kopogore kod mano, jopuonjre ma oyudo C+ kadhi malo ma bende koro nitiere kod thuolo mar dhi achiel kachiel e mbalariany kata gino miluongo kanyo kod dho ngere ni jopuonjre moyudo alama mar direct entry e mbalariany mopogore opogore ma pacho kae gin 270 mago jopuonjre ma oyudo C+ and above. Kopogore kod mago iwacho ni e kind jopuonjre 270 ma koro oyudo direct entry mar dhi e mbalariany 72 kuomgi wuok e skunde mago mag day school kata mago skunde ma nyathi dhi e skul to duogo pacho. Nyaka sani wanyalo wacho ni jopuonjre mago manotimo penj mar higa mar 2025 mano Kcse mar higa mokalo otimo maber kipimo kod mago manotimo penj mar Kcse e higa mar 2024, nikech par ni e higa mar 2024 jopuonjre manoyudo A plane gin 1693 to higa mar 2025 jopuonjre moyudo A plane gin 1932. Mago moyudo C+ and above bende omedore mano e duoko mag Kcse mar higa mar 2025 ka nyaka sani gin 270. Mago moyudo direct entry mar dhi e mbalariany mopogore opogore, medruok kipimo kod higa mar 2024 kama jopuonjre 246 391 noyudo direct entry mar dhi e mbalariany. Manyaka sani wanyalo chiwo puoch kachiel kod pak ne jopuonjre manotimo penj mar Kcse mano mar higa mar 2025. George Williams, ageno ni podi winja ka wadhi mbele kod twak mar okinyi makawuono. Ma nyiso nang'o kaluwore nyaka sani ka waneno kwan mag A's mar Kcse mar higa mar 2025 omedore kipimo kod mano mar higa mar 2024. George Williams. Erokamano ahinya Joyce. To gima nyalo wacho kaluwore gi nonro michiwo kaka gino osebedo kadhi nyime kochakore higni mokalo kata kochakore 24 gi 25, 23 gi 24, aneno ni nyalo bedo ni kwan mag nyithindo mayudo A nyalo dhi malo kata nyalo duogo piny. Aonge gi predictor maber nikech king'iyo mos ineno ni nitiere higni moko mane nyithindo yudo A ma iyudo ni the entire school nyithindo yudo A gi A-. Kaeto kanolok maybe CS to kwan odok piny nikech restrictions moko noketi mamiyo koro nyithindo ne ok nyal bedo jomibadhi kata skunde ne ok nyal bedo jomibadhi. Koro ne wang'iyo last year naneno ka penj nochung maber ma ok apar ka nitie yo moro mane nyithindo yudogo thuolo kata skunde noyudogo thuolo mar bedo jomibadhi.
Koro jo A ema paro ni ang' yud B. To jo B biro mana yudo B. Kama ni bete mane ability nitiere ema ang' ne yude. Koro ang'iyo e pacha wuongo, aneno ni to ma en mana pacha, ok en pach ministry. Ang'iyo e pacha kendo aneno ni namba mar A kata mar B nyalo medore kata onyalo dok chien. Mano e pacha. To kapod antiere kuomi George Williams, kata obedo ni e higa ni mano ma e higa mokalo penj mar Kcse mar higa mokalo mano mar 2025, kata obedo ni waneno medruok e kwan jopuonjre mago madhi direct e mbalariany kata mago moyudo direct entry mar dhi e mbalariany ka omedore kowuok 246,391 nyaka 270. To kata kamano ka wang'iyo kwan jopuonjre ma okoyudo nyalo kata kaluore kod marks maggi gionge kod nyalo mano mar dhi e direct entry kata ok gibidhi direct e mbalariany, gin jopuonjre mathoth ahinya. Ka wang'iyo gin jopuonjre 700 moko yudo direct entry mar dhi e mbalariany. George Williams, mano nyiso nang'o? Kalon ni mano kwan maduong' ahinya. George ingeni university education kata mana penj mar Kenya Certificate of Secondary Education ok en treadmill kata mana conveyor belt matero ji university. Somo in general ok en conveyor belt mar tero ji university. Somo en ni mondo ibed gi gimoro e wiyi manyalo konyi e ngimani e odiochieng' kodiochieng'. Emomiyo sirikal nigi policy mar 100% transition. So 100% transitioning ok en transition into a university, into madhi mbalariany. 100% transition en mar donjo tertiary institution. To tertiary institutions ng'eny. To king'iyo global trends e pinje kata mosedhi nyime, joma dhi e mbalariany gin joma tin. Kata king'iyo curve ma normal curve, iyudo ka joma wigi riek mapith tin, kaeto joma average ng'eny, ka gibiro piny kaendi koro joma piny otamo e wigi ka bende tin. Koro mano normal distribution curve. Kendo ok aneno wach moro amora manyalo nyisowa ni nitie alam moro mar joma ng'eny ok dhi e mbalariany. In fact, ka wantie gi education system mang'eny, onego bed ni thoth ji donjo e TVET, thoth ji donjo e teacher training colleges gi design mar education ma wan go, thoth ji donjo KMTC, thoth ji donjo e village polytechnics, nikech mago e mang'eny moingo mbalariany. Mbalariany tin, to gik modong' ma support tertiary education e mang'eny. Joyce ilero kanyo makare ahinya George Williams, kendo nyakwara Ramogi Ajwang' pichni mineno kanyo biro ni achiel kachiel kowuok e boma ma Eldoret kama duoko mag penj mag Kcse mar higa mar 2025 ibro bed ka ilando sa asaya kowuok sani. Mana kaka ineno kanyo en alama makoro itero, kendo jatend migawo mochung' ne weche go mag somo Julius Migos Ogamba osechopo kanyo achiel kachiel mar mondo mi oyang ne jo Kenya kaka jopuonjre notimo e penj mar Kcse mar higa mar 2025, kendo sa asaya kowuok sani wabobedo ka wadhi kono. Kata kamano kapok wadhi kono, antiere kod wendo machielo mano Michael Oriedi matudore kodwa achiel kachiel bende kokale yor Zoom ka intiere studio marwa e county mano ma Kisumu. Michael, ageno ni winja e yo makare kendo machieg network. Kapok wawinjo kaka jatend migawo mar somo lando ayanga duoko mag penj mano mar Kcse mar higa mar 2025, pachi bende kotudore ni kaluore kod duoko mabende waseyudo, duoko mabende nosepedh ne jatend piny Kenya William Ruto. Nitiere kwan jopuonjre mago maderom 270 ma oyudo direct entry mar dhi e mbalariany. Kata kamano nitiere jopuonjre mago maderom 700 manotimo penj mar Kcse higa mokalo to ok bibedo ka dhi direct e university. Mano nyiso nang'o, Michael? Kamano Joyce, aparo ni duoko no neno makare nikech ing'e ni university ok kama ji duto te.
To ji 700 gi kalure gi plan ma sirikal nigo gi trend ma kawuono manie piny. Watemo mondo education o empower kata omiwa thuolo mar bedo gi joma ng'eny manyalo donjo production, manyalo konyo piny kata oganda mang'eny. To ka sirikal osechiwo thuolo mar TVET training kata colleges kuma tiego ji mondo obed joma nyalo bedo gi nyalo e loso gik moko ma oganda konyrego. To ji 700 gi, 700 gi ka nyalo dhi e university, pod inyalo migi thuolo mar dhi e TVET colleges mondo giyud tiegruok makende manyalo konyo Kenya e gerruok kaka sirikal oseyawo. Omiyo an kaparo ni ok en gima rach ahinya ni ji duto nyaka dhi mana e university. Ji 700 gi koyudo thuolo mar training maber to gibiro konyo gero Kenya e kinde mabiro, nikech ji duto ok nigi thuolo mar dhi university. Apara ni mane pacha twak ma kawuono ni kendo kigolo duoko ma kawuono madhi mbele. Erokamano ahinya Michael Oriedi ka intiere studio maru e kaunti ma Kisumu. Meduna bedo achiel kachiel kodwa, kata kamano wadwa ni wadhi achiel kachiel mano e boma ma Eldoret e kaunti ma Uasin Gishu, kama e thuolo ni chenro mano mar lando ayanga duoko mag penj mar Kcse mano mar higa mar 2025 bro bedo katimore, ma jatend migawo mochung' ne wechego mag somo Julius Julius Migos Ogamba bro bedo ka lando duoko makamago achiel kachiel. Wadhi ane kuro mondo wawinjane kaka chenro dhi mbele. Great job you have done to host us. On behalf of the Kenya National Examinations Council management, I wish to thank you all for being part of this very important occasion in the NEC calendar when we release the results of the 2025 Kcse examinations, a process that NEC has undertaken faithfully for the last 37 years. CS, a total of 993,226 candidates sat the 2025 Kcse examination in 10,765 secondary school institutions across the country, and out of this population, 492,019 were male, while 501,214 were female. The candidates were tested in 30 subjects using a total of 74 papers, with the examination being administered in 24 days from the 21st of October to 21st of November 2025. For ease of administration, NEC used 633 distribution centers, what we commonly call containers, that are installed countrywide for daily distribution of the materials to the schools. Allow me at this point, CS, to recognize and appreciate the 100,447 contracted professionals who facilitate the field administration of the Kcse examination through their various roles. This included Ministry of Education and TSC officers, security officers, center managers, supervisors, invigilators, and drivers. The Council also engaged 30,980 examiners for the marking of the Kcse between 17th November and 18th December in 40 marking centers. We want to appreciate all the examiners. Please applaud them. They did an excellent job. NEC also wishes to recognize the support accorded by other ministries, departments, and agencies within government throughout the process, which culminated in the successful conduct of the examination. CSR, let me now turn to this year's examinations and assessments, because the rest will be handled by the CS.
and say that our biggest challenge is always registration of candidates. And I wish to take this opportunity to invite every parent who has a child entering grade 6, grade 9, and Form 4 this year. Please take an interest in finding out if your child has been registered. We are going to open the portal for registration in February, and this will happen between February and March. CS, sometimes we get parents calling us a month to the exam saying, I've just discovered my child was not registered. That makes our life very difficult. So please, we want to appeal to all parents. Please make sure that you check with the institutions. If you have a child in grade 6, grade 9, and Form 4 this year, ensure your child has been registered. The next issue is that we will make an SMS platform available in the month of April so that every parent can confirm if their child has been registered. So by April, when the children come for their holidays, take an interest and ensure that your child has been registered. For senior school, CS, allow me to point out that NEC has made arrangements so that we have a platform, a portal, so that all teachers who are teaching in senior school can be able to take their time to develop their capacities around competency-based assessments. Please, all teachers teaching in senior school, we want to invite you to visit the NEC portal. The course is free, you don't pay anything, and it will help you a lot as you navigate the process of implementing the senior school curriculum. With that, CS, because I know that our candidates are very anxious and they are waiting to get their results, I will not say much, but I will now invite the CEO, Teacher Service Commission, to come and make her remarks. And thereafter, I will invite the chair of the council to also make his remarks. Thank you. Our Cabinet Secretary for Education, Honorable Julius Migos Ogamba, our Principal Secretary, Ambassador Professor Duoko, our Chairperson, NEC, Professor Julius Nyabundi, the CEO NEC and all other CEOs present, fellow NEC council members, senior staff from ministry and TSC, members of the press, good morning. Allow me at the onset to express the Teacher Service Commission deep appreciation to our teachers across the country. They are the men and the women who prepared the candidates, supervised and invigilated the examinations, and participated in the marking process. We do applaud your professionalism, your resilience, and the commitment that ensured that this national exercise was conducted with credibility, integrity, and fairness. In 2025, the Commission vetted and released 77,600 of you, comprising center managers, supervisors, invigilators, to man the national examination. I also want to take this opportunity to appreciate the multi-agency team that endured early mornings and long hours. You really put in a lot of long hours to support examination administration. You were very vigilant, you monitored, you supervised, and that is the reason why we are here today to confidently celebrate the seamless and successful completion of
this exercise. We would not have done what we did without the leadership and direction of our CS, who is the lead in our sector, the Cabinet Secretary, Professor Bitok, the NEC Council. They provided the necessary stewardship and coordination of the multi-agency efforts. Ladies and gentlemen, today marks a milestone on the academic journey of the 2025 candidates countrywide. I congratulate each one of them for their discipline, for their perseverance and determination that brought them to this moment. As you receive your results, candidates, I encourage you to see the outcomes not as an end, but as a foundation upon which you build the next phase of your lives. Remain focused, stay curious, and continue to pursue excellence. On grade 10 transition, allow me to say this. We want to assure parents that all teachers are prepared to receive the grade 10 CBE candidates who will join senior school from Monday. Our teachers are adequately equipped with the competencies, with the skills, and the confidence required to meet the diverse learning needs of our CBE students. I appeal to our heads of institutions at senior school to broaden the curriculum. Of course, facilities allowing, we know some of you do not have the necessary facilities to ensure that learners joining senior school have the necessary facilitation to explore their potential in all areas of the curriculum. The Commission is determined to address the existing teacher shortages in the new learning areas. With those very few remarks, I want to urge all of us to remain steadfast in our resolve to provide every learner in Kenya with quality, relevant, and inclusive education. I want to wish all of you a prosperous 2026. Thank you very much. Thank you very much, Evelyn. I now want to invite the Chair of the Council, Professor Nyabundi, to come and make his remarks, and then invite the PS. Good morning, all of you. I wish to recognize our CS, Honorable Julius Mungusogamba, our PS, Ambassador Professor Julius Bitok. My name is Professor Julius Nyabundi. See those Julius. All other protocols observed. The CS, Mr. CS, the CEO of NEC has talked. The teachers and the schools did their work in preparing the candidates for the examinations. They did a good job at their level. NEC has done its job in setting, administering, and now being ready to release the results. Today, our role is to release these results as a realization of the ultimate fruit of these efforts. As the chairman of the council, I wish first and foremost to introduce my members who are here. It's a very powerful council
First of all, I have my first and foremost member is none other than my PS, Professor Ambassador. Please, everybody knows him by now. My other member is none other than the CEO of Kcse, the largest employer in this country. The other members are not here today, but I have Mr. Zephaniah Koech, my member, and ultimately we have the CEO of NEC himself, Dr. David Njegere, who has done a commendable job along with his members to bring us this far. We are here today to release results, and this responsibility is bestowed upon the CS, accompanied here with his senior members of the ministry and other agencies. I want to recognize my colleague, Dr. Wahome, who is in charge of Coops, and anybody else who is here, any other CEO of the agencies who is here today. We appreciate your efforts. We all work together as a ministry. The responsibility of releasing these results is bestowed on the CS. And therefore, I want to take this opportunity to invite the PS, who will then invite the CS to do what we are all here for. Thank you very much, Mr. PS. Thank you very much, Chairman. Our Minister, Waziri Julius Migos, our Chair of NEC Council, Professor Julius Nyabundi, our CEO, NEC and CEO Kcse, all protocols observed. Good morning. Allow me at the beginning, Waziri, to thank you for your excellent leadership in this sector. We have seen a lot of coordination, a lot of positives in terms of how you have been able to manage and coordinate the sector. I don't know what the chair of NEC was saying. It is because of the Juliuses that follow each other that the sector is really. I say this because I got a call from one of the stakeholders who is in here a few days ago and said, for the first time in many years, he told me he's 25 years old in the profession, he has never seen capitation released before schools open. It's a record thing. So, I'm new in the sector, but I'm home. So I'm delighted really this morning to be part of this important process of releasing results for 993,226 graduating class of 2025. The results are good, and I want to take this opportunity to congratulate the class of 2025 Kcse. Waziri, the state of competency-based education is strong. We are doing everything under your leadership to ensure that we put competency-based education on track. We know we are in the third last cohort of Kcse, but the future is really bright in matters of education in this country. We have been able to place 1.1 million learners transiting from junior school to senior school. We have given them an opportunity for the first time also to do their vast revision. For those who didn't like their pathways, we give them an opportunity. They have revised the first time, and we have given them also a second chance. If they didn't like again the first revision, we have given them a chance that is closing today. So these are record things. The system is very transparent. We are using a very open and digital and transparent process to be able to ensure that every learner in this country
gets an opportunity to go to any school of their choice, depending on their capacity of these schools. Waziri, allow me also at this juncture to thank all the teams. These examinations of 2025 has been approached as a whole government approach. We have had teams from Ministry of Education, our field officers, we have had Ministry of Interior, including GAO, including the DCI, including the entire security apparatus of this country. We have had Ministry of ICT, including Communication Authority, and other stakeholders who have worked with us, which I want to thank very sincerely for the work they have done. As I wind up, Waziri, allow me at this point to assure all our stakeholders who participated in 2025 exam that we are working very closely with Treasury and their dues will be paid as soon as possible. We are working on that. Allow me also, Waziri, to say that the placements and the transition that we are doing, we are having a new system called Kenya Education Management Information System, which is helping us in the transition, and we are moving everybody. Soon and very soon, the entire education ecosystem will be under one digital platform, so that whatever thing you need to know in education, just at the click of the button, you can know the status of the results of your student, and you can know everything going on in the education sector. With those few remarks, Waziri, allow me also to emphasize that competence-based education is the education system that is going to transform this country from third world to first world. And it is real, and it's coming very, very soon. Let us now rise up, ladies and gentlemen, to invite our chief guest, who is the Minister for Education, Honorable Julius Because. Can we put our hands together to warmly welcome our Minister? Karibu sana Waziri. Thank you, PS. Please be seated. The Principal Secretary, the State Department for Basic Education, Ministry of Education, Ambassador Professor Julius Bitok, our area MP, Professor Phyllis Bartow, the Chairperson of the Kenya National Examinations Council, Professor Julius Nyabundi, the Chief Executive of the Kenya National Examination Council, Dr. David Njengere, the Acting Chief Executive Officer of the Teachers Service Commission, Dr. Evelyn Mitei, the CEO of Kcse, Dr. Mercy Wahome, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Good morning again. Ladies and gentlemen, examination and assessments have always stood at the heart of education. They serve not merely as a measure of learning, but as a compass that guides the nation's future. As the Kenya Certificate of Secondary Education, Kcse examination draws to a close with the phasing out of the 844 system, we recognize its historic role in shaping generations of learners. Yet, education must always evolve to meet the demands of a dynamic world. The transition to competency-based assessment marks a decisive step forward, one that shifts our focus from rote memorization to the demonstration of skills, values, and knowledge that empower learners to thrive in the 21st century. It is in this spirit of transition that we gather today to mark the release of the results of the third to last cohort to undertake the Kcse examination, even as we celebrate the progression of the very first cohort under the competency-based education into senior school this coming Monday. This moment stands as both a culmination of a long-standing tradition and the dawn of a new era, affirming our collective commitment to assessments
that not only measure achievement, but also nurture the competencies required for the future. Ladies and gentlemen, I wish to extend my profound gratitude to all sector stakeholders who year after year have demonstrated unwavering dedication in preparing our Kcse candidates and ensuring the successful and seamless administration of the national examinations. Their commitment has safeguarded the credibility of our examination system and upheld the high standards that define our education system. Let me take this opportunity to acknowledge the concerted efforts of colleagues across the Ministries of Education, the Ministry of Interior and National Administration, and Information, Communication and the Digital Economy, as well as the Teacher Service Commission during the administration of the 2025 Kcse examination series. In the same vein, may I commend all the center managers, supervisors, and invigilators for the integrity and diligence that have made this examination cycle a success. Today, as we release results for 993,226 candidates, I wish to register my sincere appreciation to His Excellency the President, Dr. William Samoei Ruto, for his trust and steadfast support in enabling our team to implement critical reforms in the education sector. These reforms are geared towards transforming the delivery of learning and teaching in order to nurture and build every learner's potential and to equip them with the skills and competencies necessary for life in the 21st century. Ladies and gentlemen, as we gather here today, the government has employed a record 100,000 teachers since 2023, with 24,000 of these teachers recruited this year. A record total of over 25,000 teachers have also been promoted. To better prepare our teachers for the rollout of the competency-based education, our teachers have been retooled and reoriented to the new system. The primary objective is to strengthen teaching and learning in our schools and consequently to improve our education outcomes. In order to enhance access, we are expanding infrastructure across our basic education institutions. In the financial year 2024-2025, we built a record 23,000 classrooms across the country to support the transition of the first grade 9 cohort. This year, we will construct a total of 1,600 laboratories in various senior schools in order to support practical learning. To anchor these reforms on a solid legal and policy foundation, we will soon be presenting a sessional paper and 11 bills to Parliament for consideration and enactment. Once passed, this will help entrench efficiency and effectiveness in our education system and affirm its competitiveness globally. We also continue to support our learners with capitation in fulfillment of the government's obligation to provide free and compulsory basic education. For this school year, for instance, we released the sum of 44.2 billion shillings as capitation for learners in all public basic education institutions ahead of school opening. This is the first time that capitation has been disbursed before schools open. Heads of institutions are expected to ensure prudent use of these public resources for the benefit of learners and to desist from imposing any extra levies or fees upon parents. The candidates whose results we release today
are now expected to transit to tertiary institutions, either in universities or TVET institutions. At the tertiary level, we are implementing the student-centered funding model by which the government supports students and trainees by way of scholarships and loans depending on the level of need of each learner. To enhance access and affordability, fees for academic programs in our public universities have also been rationalized by between 15% and 40%, so that the fees for university education programs range from 5,800 to 75,000 per semester, depending on the program of study. I call upon all eligible candidates, therefore, to apply for placement programs of their choice once the process starts. I now wish to provide an overview of the performance of the 2025 Kcse examinations cohort. Ladies and gentlemen, during the 2025 Kcse examinations, 993,226 candidates sat the examination compared to 962,512 candidates in the year 2024. This represents an increase by 30,714 candidates, which is an increase of 3.19%. Of the 993,226 candidates who sat the 2025 Kcse examinations, 492,012 were male, while 501,214 were female, representing 49.54% and 50.46% of the total candidature, respectively. This is the second year in a row since inception of the Kcse examinations that female candidates are more than male candidates. However, 10 counties had a significant entry of more male than female candidates. These were Garissa, which had 66.24% to 33.76%. Mandera had 65.09% to 34.91%. Wajir had 60.10% to 39.90%. Turkana had 57.67% to 42.33%. Narok had 53.10% to 46.90%. Samburu had 52.43% to 47.57%. Mombasa had 52.08% to 47.92%. Homa Bay had 52% to 48%. Nyamira had 51.9% to 48.03%, and West Pokot had 51% to 48.16%. 14 counties had a significant entry of more female than male candidates. These were Vihiga, which had 55.905% to 44.10%. Elgeyo Marakwet had 55.06% to 44.94%. Kisumu had 53.87% to 46.15%. Kiambu had 53.23% to 46.77%. Kwale had 53.19% to 46.81%. Nairobi had 52.90% to 47.10%. Kakamega had 52.47% to 47.53%. Meru had 52.22% to 47.78%. Isiolo had 52.21% to 47.79%. Uasin Gishu had 52.14% to 48.26%. Busia had 51.72%
to 48.28%, and Tharaka-Nithi had 51.57% to 48.43%. 23 counties, however, recorded near perfect gender parity, which counties were Lamu, Marsabit, Embu, Tana River, Laikipia, Kcse, Baringo, Migori, Trans Nzoia, Nandi, Kajiado, Taita Taveta, Kericho, Siaya, Kilifi, Bomet, Nyeri, Nyandarua, Murang'a, Nakuru, Kirinyaga, Bungoma, and Makueni. The number of candidates aged 16 years and below increased from 20,546, which was 2.13% in the year 2024, to 26.391 or 26,391, which is 2.65% in the year 2025. The highest percentage of candidates registered for 2025 Kcse examinations were within the appropriate age bracket of between 17 and 19 years, constituting 716,048, which is 72.02% of the total candidature. In the year 2025 Kcse examinations, 17 subjects recorded a significant improvement in performance, similar to the number of subjects that recorded significant improvement in 2024. 11 subjects recorded a significant decline in performance in the year 2025 compared to 10 in 2024. Female candidates recorded better mean score performance than male candidates in the following 6 subjects. That is English, Kiswahili, Kenya Sign Language, Home Science, CRE, and Arts and Design. Male candidates recorded better mean score performance than female candidates in 11 subjects, namely Mathematics, Alternatives A and B, Biology, and Biology for the Blind, Chemistry, General Science, History and Government, Geography, IRE, Building and Construction, and Business Studies. The performance of male candidates was comparable to their female counterparts in the following 7 subjects: Physics, Agriculture, Computer Studies, French, German, Arabic, and Music. The number of female candidates registered in the following 5 subjects was too small to allow for a meaningful comparison of performance with their male counterparts. That is metalwork, power mechanics, electricity, drawing and design, and aviation technology. As has been the case since 2023, Kcse examination, the 2025 Kcse examination results have been graded using the reviewed grading system, in which the overall grade at Kcse examination considers mathematics, the best performing language among English, Swahili, and Kenyan Sign Language, and the best performed 5 subjects. There were 1,932, which is 0.19% candidates who obtained an overall mean grade A lane in the year 2025 Kcse examination. This is an improvement as compared to 1,693, which is 0.18% candidates who scored plain A in 2024. The number of candidates with direct university entry qualifications of mean grade C+ and above was 270,715, which is 27.18% in the year 2025 Kcse examination. This is an improvement compared to 246,391, which was 25.53% in the year 2024.
The number of candidates with grade C minors and above was 507,131, which is 50.92% in the year 2025 Kcse examination, compared to 476,889, which was 49.41% in the year 2024. The number of candidates attaining a pass grade, which is grade D plus and above, was 634,082, which is 63.67% in the year 2025, compared to 605,774, which is 62.76% in the year 2024. National schools produced the highest number of candidates with an overall mean grade of A, which was 1,526, followed by extra county schools, which had 197, and private schools, which had 185. Sub-county schools, however, produced more candidates in the category of C plus and above compared to county schools, accounting for 72,699 and 36,600 respectively. I wish to reiterate that our stand on the integrity of examinations in November last year, we indicated that there were reported cases under investigation and that action would be taken upon conclusion of the investigations. At the conclusion of the Kcse examination, 1,180 candidates were found to have been involved in examination irregularities. Consequently, and in line with the applicable law and regulations, their examination results have been cancelled. Individual candidates' examination results will be accessed online through a link on the NEC website or directly through the following link: results.nec.ac.ke, and candidates will be required to enter their index number and one of their names as per the registration data for the 2025 Kcse examination. The results will be live and accessible immediately after the end of this function. It is now my humble duty and privilege to declare the 2025 Kcse examination results officially released. I wish all the candidates success in their future endeavors, and to all of you, Happy New Year, thank you, and God bless you. Thank you very much. Let's put our hands together again for Waziri. Thank you very much, Waziri. Now, as we prepare for the transition to the official handover of the results, allow me to recognize our area member of parliament, Honorable Phyllis Barto, who is also the committee member of the National Assembly Oversighting Education. Professor Barto, welcome. Maybe you can come and say hi to your people. You can just come and say hi. Yeah, for 1 or 2 minutes, and then Waziri now will finalize the remaining part of the program. Karibu, Professor. Thank you, PS. Let me write on the protocols already observed and use this opportunity to welcome all of us to Chebisas High School. Chebisas is the only national school in Moibeni constituency, and Buenos Aires, it's a great honor for you to bring the results, the release of results to Moibeni constituency this day. And I'm glad that I have heard that the students or our schools in this region were not involved in any examination malpractice. And I want to thank
our principals, our teachers, and all those who participated in the examinations, the security, all the way, for a very credible exercise. And I'm very proud, as the area member of parliament, I'm very proud of my people of Moiben constituency. I want to take this opportunity also to congratulate all the students in Kenya whose results are being released today. And I want to encourage them that there is no result which is not good. All results are good, and they prepare us for different pathways. So we celebrate ourselves. Even completing high school is an achievement on its own. So I want to congratulate all our students as they prepare their careers henceforth, those who will go to universities, those who will go to TVETs, and those who will pursue different careers in their lives. This is just the beginning, and all will be well. I want to also congratulate my candidates from Moiben constituency, and I know the choice of Moiben constituency to release the results is an indication that the results from our constituency are improved. That's an indication that we improved. So I want to thank everybody, and karibuni sana. Asanteni. Thank you very much. Let's put our hands together for area member of parliament and member of committee of education for national assembly. Thank you very much, Mheshimiwa. Pass our regards to the entire committee. As the CS has said, we really appreciate the support we received from the Committee of Education in the National Assembly. Asante sana. It's now my humble duty again to invite Waziri to do now the ceremony. Let us wait a little bit. It's not going to be a long ceremony of presentation of these results. Karibu Waziri. Thank you very much, everyone. We'll now have the final prayer and the person doing the vote of thanks. Thank you very much. As it is the order, let us complete with our prayer. And our prayer, before we have the prayer, we'll have a vote of thanks from our Chief Principal, Mr. Albert Kcse. Principal, Kari. Thank you very much. Our Cabinet Secretary, Minister of Education, our Principal Secretary, all protocol observed. My name is Albert Kcse, and I wish to take this opportunity on behalf of all Kcse's family to thank our CS and his team for accepting to bring Nyakwara Mugejoanga Duoko mag penj mar Kcse higa mar 2025 oland kanyo ayanga kod jatend migao mar somo Julius Migos Ogamba. Nyakwara Mugejoanga mana kiwinjo kanyo jopuonjre 1993 notimo penj mar Kcse mar higa mar 2025. E kin jopuonjre go atamalo 50 ne gin jopuonjre manyiri. Ka kwan jopuonjre manyiri manotimo penj mar Kcse mar higa mar 2025 ne gin 1501,214 ka jopuonjre ma yawuoyi ne gin
492 gi 19. Mago kwan jopuonjre ma yawuoyi manotimo penj mar Kcse higa mokalo. Kopogore kod mano, nyakwara Ramogi Ajwang' higa mar 2025 jopuonjre moyudo grade mar A plane gin 1932 ma en medruok e kwan jopuonjre manoyudo grade mar A kipimo kod higa mar 2024 mane gin 1693. Jopuonjre moyudo grade mano mar C+ makoro miyo gi thuolo mar dhi achiel kachiel nyaka e mbalariany mopogore opogore e pacho kae kata direct entry e mbalariany. Higa ni gimedore mano kaluwore kod duoko ma oland kawuono. Jopuonjre manotimo penj higa mokalo madhi e university direct gin 2,715. Medruok kowuok 2,246,391. Kwan jopuonjre moyudo C- and above gin 507,131 ma bende en medruok kipimo kod higa mar 2024 mane gin 4,899,889. Jopuonjre moyudo D+ and above bende gin 634,082 ma bende kwa pimo kod higa mar 2024 ne gin 605,774. Wanyalo wacho ni higa ni jopuonjre otema. Inyanya kwa ng'eyo kwan mag jopuonjre madhi e university direct kachiel kod kwan mag EZA ma wayudo. Mak mana ni e duoko mago mag penj mag Kcse wang'ene kinde machona ne ilando japuonjre ma otimo maber moloyo jopuonjre moko. Kata kamano migawo mar somo noloko kit kaka iduoko penj mag Kcse. Mane momiyo nyaka sani wang'e kwan jopuonjre ma oyudo A plane. Mak mana ne wakia ni to en japuonjre mane ma oyudo A plane ma alama mare ni malo mogika moloyo jomoko. To bende par ni nyakwara Ramogi Ajwang' ka intiere kod japuonjre manotimo penj mar Kcse higa mokalo mar 2025 kidwa yudo duoko mag penj makamago. Duoko makamago inyalo yudo e mbui kigwelo kanyo mbui mano mar results.nec.ac.ke. Kisediyo mbui makamano to iketo index number mano mar nyathini kachiel kod nying nyathi achiel. Kaitibo bedo ka iluwo wanyalo wacho ni gin steps moket kanyo. Kaitibo bedo ka iyudo duoko makamago achiel kachiel mago maga penj maga Kcse ma olanda yanga kod jatend migawo mar somo mano Julius Migos Ogamba. Nyakwara Ramogi Ajwang' pod antiere kae kod welo mar mondo mi wameda ne nono duoko mag penj mag Kcse mar higa mar 2025 ka wapimo kod mano kaka jopuonjre notimo e higa mar 2024. Studio marwa e county mano ma Nairobi kae abedo jahawi kendo antiere kae kod Dr. David Onunda ma en jalony weche mag somo. Yaore Dr. David kendo machiegni ahinya twak maro ka wang'iyo duoko mago mag penj mag Kcse mano ma higa mar 2025. Wanyalo wacho ni jopuonjre timo nade kipimo kod duoko mar higa mar 2024. Dr. Onunda. Erokamano Joyce kuom rwaka e studio makawuono. Amoso nyikwara Ramogi Ajwang' ni bisawa uru. Mokwongo adwa chiwo puoch gi pak ne nyithiwa manyotimo penj ma kuom ikruok maber ma gidhi e penj kendo gitimo kendo duoko koro wuok kawuono. Puoch kod pak bende ne jopuonj manyocha ne otiyo matek ka giiko nyithindo mondo mi oikre ne penj mondo otim gi jonyuol bende kuom rito nyithindo e yo makare makoro gik sama gitimo penj makoro duoko wuok kawuono. Adwa wacho ni king'iyo duoko mogol kawuono gi Minister mar Education Migos Ogamba, inano ka nitie medruok kuom jopuonj otimo maber kuom duoko mowuok kawuono. Kechilo ka jogo ma oyudo nafas mabiro dhi e mbalariany direct namba no dhi malo. Kech wang'eyo ni sani ndi nyithindo koyudo thuolo mar dhi e university ka gidhi e mbalariany to giyudo nafas mar somo gigo manyalo kelo negi gin giwegi konyruok e ndalo mabiro. Giyudo nafas bende mag somo gigo manyalo kelo konyruok kod dongruok ne piny. Omiyo ka namba no dhi malo kaka odhino to en gima kelo mor maduong' nikech wang'eyo ni generations mabiro chien kaendi waiko gi e yo makare. Nyithindo yudo somo makare, yudo tiegruok makare manyalo kelo konyruok kod dongruok ne ogandawa. Omiyo an anyalo wacho ni duoko makawuono ober. Koro gimodong' en mano wabro ng'iyo ni to nyithindo ma oa e ogandawa
ma jokanyanam manyotimo penjgi gitimo nang'o to gitimo nang'o e subjects mopogore opogore nikech duoko nyalo wuok kamano sani wang'eyo mana ni joma yudo A gin namba makama to pod ok wang'eyo ni to gin nyithindo mage. Koro kaka duoko medo wuok, kaka jonyuol kod nyithindo medo dhi e portal kato giyudo duoko, wabro ng'eyo ni to nyithindo watimo nang'o, to ka gitimo nang'o to wanyalo chiwo advice e yo machal nade mondo gidhi e courses mago manyalo kelo negi dongruok kod konyruok mbele kae. Ilero kanyo makare ahinya kaluwore ni ma bende sama bende koro janyuol winjo bed ni bedo machiegni kod nyathina ahinya to nyathi manotimo penj mar Kcse higa mokalo mar mondo mi koro ginona ne duoko ma nyathi oyudo mondo ging'e ni nyathini Yeso yudo marks makama ang'o monyalo timo mar mondo mi onyalo bedo nyathi moyudo direct entry madhi e mbalariany kacha bende ber mar mondo mi obed piny ging'e ni odhi timo course mane to mago ma bende ok oyudo direct entry mar dhi e mbalariany bende ber mar bedo kod gi piny kaluwore ni pod nitiere thuolo e mbalariany mopogore opogore. Yiena mar mondo mi adhi e welo mamoko adwa nadhi ir Michael Oriedi ka entiere studio marwa e kaunti ma Kisumu. Michael, in pachi kotudore kod duoko ma iwinjo kolanda yanga odiochieng' ma kawuono kod jatend migawo mochung' ne wechego mag somo Julius Migos Ogamba nikech kaluwore kod duoko ma kamago kwang'iyo kwan mag A's mwayudo higa e penj mar Kcse higa mar 2025 nitiere medruok kipimo kod mano manoyudi e higa mar 2024 kwang'iyo nyaka kwan jopuonjre madhi e mbalariany direct higa mar 2025 omedore kipimo kod higa mar 2024. Oriedi. Erokamano Joyce, mokwongo adwoko puoch kod pak kuom jotelo mag education kotelnegi gi CS Ogamba. Aparo ne nitie kwe mosebetie education programs kendo penj otime yo makare. Emomiyo kata duoko mogol sani ka ok onge koko ma osebetie nyiso ni sirikal dwaro mondo results kik bed gik makelo koko kata makelo piem maonge gima konyowa kod. Kendo nitie ler ni duoko odhi mbele manyiso ni kata nyithindo mabiro dhi e mbalariany gin jogo madhi maonge kuom osebedo ka chandruok. Omiyo an apako ahinya chenro mosebetie mar nono penj kendo penj kaachiel gi duoko makoro wuok e kawuono. Kata kamano pod antiere dwaro ni mondo wang'e to kuonde ka kuonde otimo nade mondo mbaka ochak betie mana kaka owacho ni janyuol onego bed machiegni gi nyathine mondo mbaka ogo ma miyo nyathi chir mar yudo duoko ne kaka obiro kendo betie ni giwinjre to nyathini onyalo dhi timo ang'o e ngima mabiro nikech university ok nyal dhi. Omiyo mbaka ni kaka betie tibiro yudo ka kwe nitie. Wabiro bedo ni waonge gi gima nyalo luongo ni emotional disturbance makata ka nyathi owuok biro dhi e TVET nikech waneno ka nyithindo mang'eny biro dhi e training colleges ka wawe mbalariany, moko biro dhi e TVET. To mondo gichop kuondego nyaka gibed gi chuny motegno ni gibende duoko gi cha migi nafas mar training. Machielo maneno ka ok ber ahinya e duokoni ni karibu nyithindo 1,180 results mobedo kansa. Aparo ne nichaka penj dhi mbele waneno kaka gikacha ne nitie pockets kata matindo tindo kuonde ma penj chako timie makare ma kuma penj chako beti. Adwa wacho ni duoko mos ahinya kuom nyithindo ma ok oyudo penjgi to bende kaka public jo Kenya ok onego wane nochuno ahinya ni penj nyaka ng'ato kwal kowuok makare ma ok en gima ber. Kendo an apuoyo ministry kaka gisebedo ka gitiyo from just the recent past wadhi e direction makare. Aparo ni mano ema nyalo wacho yes.
Nen gino malita ahinya kalore ni kwan jopuonjre 100,100 kod 80 ok mibedo ka yudo duoko margi nikech magi jopuonjre manosomo kowuchakore form 1 nyaka form 4 to sani koro results magi obedo cancel. En pek ahinya nyato ne janyuol makoro e kinde ma biro mbele seche moko winjo bed ni kendo chako chulo fee mondo ne kaka nyathine dhi mbele koda sombe mar mondo mi otim penja mano mar Kcse kata higa machielo. Kata kamano wadong mana gi thuolo matin kende to atieko twak mar okinyi makawuono. Ok wanyal koso ma ok walose George Williams kotudore koda kaka jopuonjre otimo. Ahinya nyato e penja mopogore opogore kata otese mopogore opogore mag penja ma yande gitimo. Mago jopuonjre manotimo penj higa mokalo mar 2025. Wawinjo kanyo ka jatend migawo mochung' ne wechego mag somo Julius Migos Ogambo temo lero moko kuom subjects ma jopuonjre manyiri notime mabeyo kipimo koda jopuonjre ma yawuoyi. Nikech wacho kanyo ni subjects mano kaka English, Kiswahili, KSL, Home Science, CRE, kachel kod Arts and Design. Mage penja kata otese ma nyithindo manyiri notime maber. To nyithindo ma yawuoyi otimo maber e penj kaka mago mag kwano, biology, chemistry, history, geography, IRE, building, construction, kachel kod mano mar business study. Ma nyiso nango awuoyo kinde mathoth waneno ka magi timore. Nyithindo manyiri timo mana maber e wechego mago mag languages. To nyithindo machuo to mako motegno wechego mag kwano kachel kod science. Sere kaka inyalo ketgi ni mar mondo mi obed maromre. Mar mondo mi seche moko e penj mar Kcse ma higani wanane ko bedo 50-50. Wachni maths ka bende nyiri otimatima maber maket koda nyithindo ma yawuoyi. George Williams. Choice number 1 kapok aduoko penjo gi ariyogo. Clarification matin. Awinjo ka Migos Ogamba owacho ni nyithindo 1,000 gi wiye ema penj gi ong'adi. To awinjo ka mbaka ma dhi nyime e kinde jokanyo ma wantie ko e twagni okete over 100,000. 100,000 ing'e ni ng'eny ma ok nyal ng'adi. To koro adwaro ni mondo en 1,180 mago ma penj mag obedo cancelled. Correct. Mano correct. Koro en clear mondo kik jo Kenya wach ni wago mbaka mag jaba e studio ka. Koro kwa duogo e penjo mipenjo. Result en duoko. Duoko ichalo ng'amo dhi e osiptal idhi pimi ni ang'o matuoyi. Koro dokta winjo mbaka mari kaka itimo, kaka dendi chalo, kaito nyisi ni ma e gima timi dhi muony yath makama. Mano namba 1. Koro nyaka wang'e kaka asewacho ni nyathi motimo maber e creative arts, kaka wacho ni nyiri timo maber e creative arts, to joma nyithindo machuo timo maber e science. Gini nyiso gi ni maendi e duoko margi. Ok ni nyathi marach kata nyathi maber. En mana ni mae kaka in. Mar ariyo, pogruok mantie kind nyiri gi joma chuo e science kata gi arts en narrative ma wadhiro kaka society. E kaka wago mbaka gi joma nyiri, e kaka wago mbaka gi joma chuo. Koro onego wadog chien. Kane waloso CBC ndalo moko chien ka, gima ne waparo ni mondo wa include gender focused instructions. Manyiso ni nitie gik moko ma ok inyalo wacho kaka japuonj, kata nitie gik kaka inyalo loso kod nyithindo. Ok inyal loso gi nyithindo, for example, nyithindo mantie e class, mantie joma chuo gi joma nyiri. To seche mipuonjo physics, to in nyithindo machuo ema imiyo thuolo mondo mano jiwo nyithindo machuo mondo bed ni gine ma giber e physics, nyithindo manyiri to richo e physics. Mano gima inyalo los Kenya Institute of Curriculum Development ma gine jok magero yor somo kaka ipuonjo gi kaka curriculum bedo delivered. To an gi weche adek ma pod adwa ni mondo a highlight. Mokwongo en niya, kama koro wasechope ni pod wa transition kwa wuok e 844 kwarie CBE. Ok ni en gima wachano, en gima timore. Koro adwa ni mondo highlight ne jonyuol focus marwa kaka piny mar Kenya
pathways beyond A grades. And near hands-on skills nitie advantage. Manyeche obedo designed intentionally. Ni mondo nyathi ka nyathi mantie gi tekre moro ma en go mopogore gi chemistry, gi physics, gi subjects onego bed ni nigi thuolo mar nyiso tekre no. Mar ariyo en ni nitie economy moro maling'ling maringo e Kenya ka. Economy no iluongo ni digital and blue economy. Koro wa encourage nyithindo ni in ng'iya result mari mondo ing'i kama inyalo donje. Weri gi wach mar A kata B kata C. Ibro donje blue economy, ibro donjo nitiere opportunities madongo mantie software development, cyber security, maritime studies, magi gik mang'eny ma nyithindo nyalo timo. To mogik agombo gi chunya nini nitiere gik moko ariyo monego bed ni wa encourage nyithindwa mondo donje as a first priority. Mokwongo en puonj. Mondo joma donje puonj gin joma oyiero puonj as a first priority. Ok ni ne giyiere 5. Japuonj mapuonjo nyathi mar kwano onego bed ni en jakwano. Ok ni ng'ama noyudo matin mogik e kwano. Japuonj mapuonjo nyathi e science onego bed ni en wiye bit e science. Koro mano adwa encourage. Mar ariyo, TVET as a first choice. Kikwa wach ne nyithindo niya ni TVET ka en kama idonje mana kisere. Hapana. TVET inyalo choose ni adwa dhi bedo plumber, adwa bedo nurse, adwa bedo laboratory technician. Ok ni kisere mo bedo doctor inyalo bedo technician. Magi conversations monego bed ni wayawo e gwengewa, e utewa, e skundewa mondo nyithindo ng'enia TVET is not a place where failures go. It's a place where you choose to go. Timo mosaina kuom gomo kisungu to kisungu yot ahinya moloyo wacho wachni mogik George Williams kwatieko kodi thuolo marwa ema odinwa matina mar mondo mi wawe thuolo ne chenro moko. Wachni mogika ka watieko kodi ere kaka jonyuol onego kony nyithindo ahinya to mago ma seche moko chunygi bobedo mapek kaluwore ni seche moko duoko magiyudo ok en gino ma seche moko ne gigeno mar yudo. Katieko kodi George Williams. Koro and give practical guidance for families. Very practical. Mana mapiyo. Tim ne nyathi emotional first aid. Kik iwe nyathi yuagre ni arem adhi tho, ok tho, ma ok en tho ni, ma en mana duoko. Mar ariyo, Kenya cooks kama iyiere kumidhiye cha mane kama kore dhiye sadi. Dhi yier gimidwa bedo mondo iyud thuolo mar bedo gimidwa bedo. Mogik, understand the new grading system. Grading system masani jogo tiyogo ni yot, ing'iyo mana subjects ariyo kod abich moko mabe itime maber. Kaito idhi e KUPS tiyiero gimitimo. Kik ichandri gi ywago grade. Erokamano Joyce. Mano is my last one. Erokamano ahinya. Paro maliw ahinya kanyo ma icholo ne jonyuol kaachiel kod jopuonjre mayudo duoko mag Kcse odiochieng' ma kawuono. George Williams, kendo erokamano ahinya kuom kawo thuolo mari mar mondo mi itudri kodwa e twak okinyi ma kawuono. Kata kamano pod antiere kae kod Dr. Nunda kaachiel kod Michael Oriedi studio marwa e kaunti ma Kisumu. Dr. Nunda, thuolo marwa e matin ahinya. Mana penjo mabende apenjo George Williams kaluwore kod kaka jopuonjre manyiri kaachiel kod mago ma yawuoyi osebedo katimo e piny. Nikech nitiere kani en gino mosebede pa gini subject kaka mago mag kwano kaachiel kod mana mago mag sciences owene nyithindo ma yawuoyi to languages koni ema koro nyithindo manyiri kete maino. Paro makamano ere kaka wanyalo loka inya to gi sani mwang'e ni duoko mag piny mag Kcse magi moko kuom duoko mogik mwayudo inya to gi sani ma koro wawuok e 844 wadhi e CBE. Erokamano Joyce. Chuno ni nyaka koro wago mbaka wan kaka jok man gi lony e weche mag somo kaachiel kod jonyuol nyaka wago mbaka e yo ma ayanga gi nyithindo manyiri kwa jiwogi wanyisogi ni gin bende mana kaka nyithindo ma yawuoyi ginyalo mana timo maber e subjects mamoko. En mbaka monego bed ni goyo gi jopuonj bende onego bed ni encourage nyithindo manyiri mondo gitim
subject moro amora kech ginyalo timo physics. Awinjo ka physics is one of the sciences ma nyithindo manyiri otimo machalre mana gi nyithindo ma yawuoyi, manyiso ni chemistry bende ginyalo mana timo maber, manyiso ni kwan bende ginyalo mana timo maber. Koro en mana jipo emonego bed wajiwogi mondo gin bende giket maino e subjects ma across the board. Nyithindo ma yawuoyi bende onego bed ni ok ginda ni kizungu ok ginyal time maber, Kenya Sign Language ok ginyal time maber, gin bonego bed ni go kodgi mbaka mondo mi ng'ato ka ng'ato tim gima luwore gi interest ne, nikech interest ne mamiyo ng'ato nyalo timo maber e subject A to timo marach e subject machielo. Mar ariyo, adwa wacho ni king'iyo duoko ma kawuono tiyudo ka nyithindo mang'eny dhi e TVET, kanye ma the majority of learners moyudo duoko ma kawuono biro dhiyoe. Adwa wacho ni TVET ka nyaka koro waketie teko ahinya, nyaka sirikal ket teko e weche mag TVET mondo somo subjects misomo kanyo bed subjects ma are linked to the economy. Wasiko kwa update gi mondo mi the economic needs of the country obed addressed kanyo. Nyithindo go kotieko kanyo tok ni itieko puonj kaka osiepna Williams wachi dhi somo puonj to kamidhi puonje onge nafas onge. Manyiso ni kidhi timo plumbing to bende wan gi opportunities mag plumbing mondo kise somo to sombi no bed gima nyalo kelo ni kony mok en gima isoma mondo mi obed kamano. Mogik ka winjo kaka en gima ber ni nyiri ne ng'eny mano register motimo Kcse makoro duoko ne ogolni, to king'iyo counties wa ma kaluo sana Homa Bay kama an bende ae awinjo ka Homa Bay okwan kaka achiel kuom counties modok chien kuom namba mar nyiri mayudo thuolo mar timo penj e kiwango ni, manyiso ni nyalo bedo ni nitie weche moko machalo drop out moko matimore chon. Omiyo adwa wacho ni jonyuol, the entire society, jotelo duto te wameduru keto teko kuom weche mag somo mag nyithindo manyiri ei piny kaluowa mondo sama watero nyithindo ma yawuoyi mbele, nyithindo manyiri bende yud nafas e ka dongruok mathurwa biro bedo e yo makare. To kopogore kod kata county mano ma Homa Bay mana kamimulo kanyo, nikech e kin counties 10 ma koro ni nitiere nyithindo ma yawuoyi mathoth moloyo nyithindo manyiri. Kwang'iyo gi gin moko kuom counties mago mayudore gweng'go mago mag North Eastern, Garissa, Mandera, Wajir, Turkana, Narok, Samburu, Mombasa, Homa Bay, Nyamira kachiel kod West Pokot. Nyalo bedo ni e counties gang'o matimore emomiyo nyithindo manyiri matin kende ema oyudo thuolo mar timo Kcse mano mar higa mokalo. Dr. Nunda. Erokamano Joyce, king'iyo counties machalo ma the Northern Corridor, Garissa gini, Mandera gini, nitie some cultural dynamics mabiro into play kanyo endo. Gin kuonde motuo, kuonde motimo ngoro, gin kuonde ma samoro insecurity nitie. Ka insecurity nitie, nyithindo manyiri samoro ok nyal yudo thuolo mar dhi e school. Koro gin samoro wanyalo understand. Koro kibiro kaluowa koni kata kibiro kamoro kaka Nyamira mabende watenore godo kaka jo Homa Bay, ipenjo ni to en ang'o momiyo nyithindo manyiri ok yud nafas? En ang'o mamono gi nekech insecurity mantie Homa Bay madiwang' wacho otimore nade? Onge, opogore gi Garissa, opogore gi Turkana, opogore gi West Pokot. Ang'o mamiyo wan bende nyithiwa manyiri ok nyal yudo thuolo mondo mi osom kaka Mega for example. Yudo kaka Mega ni malo ma nyithindo manyiri yudo thuolo mar somo maloyo kata mana nyithindo ma yawuoyi. Omiyo dwaro wago mbaka kaka oganda mar joluo. Wach ni sama wachwalo somo mar nyithindo ma yawuoyi mbele, nyaka wachwal somo mar nyithindo manyiri bende mbele. Kendo weche mang'eny miyudo ka kidhi kuonde mang'eny yudo ka nyithindo ma pod onego bed ni e skul ni samoro nyathi omako icho chwanyore, to joma dongo ema samoro timo magi weche makoro nyaka wawuoye kaka oganda mondo mi wachiw thuolo maber, waket lwasi makare ma nyithindo manyiri bende nyalo yudo haki margi mar somo. Mano mbaka ma nyaka wago kaka oganda. Michael Oriedi ka intere studio marwe county mano makisumu pachi kotudore kod kit kaka jopuonjre manyiri kachiel kod mago ma yawuoyi notime subjects mopogore ka watieko kachiel kod kaka winjo bed ni jiwo jopuonjre duto bed mago ma yawuoyi kachiel kod mago manyiri mar mondo mi subjects ma yawuoyi time marach gin bende gine kaka ginyalo timo maber, to subjects mago ma nyithindo manyiri time marach gin bende gine kaka ginyalo timo maber. Ka watieko kodi kachiel kod wachni mogik. Oriedi. Erokamano Joyce, pacha kaachiel gi joma moko mosewuoyo. Mbaka ni dware nochakre e ot, kama onyuole nyathi ma nyako, kama onyuole nyathi ma wuoyi. Ka an gi nyithindo ma yawuoyi kaachiel gi nyiri, onego gibed joma neno kaka jok ma Kcse ogwedho kendo miyo teko mar timo gigo duto te koluwo nyaka somo. Omiyo ka nyithindo wuok ot, to gibedo nyithindo momiye
teko mar timo mago ma migi timo maber e school e subjects duto te. The same conversation wanyalo dhigo nyaka e school. And in fact, aneno ka sani kineno kata ka results mogol iyudo ni nyiri kaachiel gi yawuowi kuonde moko registration dhi kama bedo malo. Again, nationally iyudo ka nyiri chiegni osekalo yawuowi in terms of registration ma nyithindo yawuowi. Omiyo en mbaka maber ahinya monego go kowuok e ot, kowuok e school, kata kowuok e colleges kuonde ma nyithindo dhiye, mondo nikech colleges kucha be kwadhi king'iyo completion rates e courses ma jogi okawo, pod ibiro yudo ni gap moro nitie. Omiyo en ber ma jogeko ma yiembigi mondo discussion ni kata lwasi makare manyalo miyo nyathi ma nyako otim maber obedie motegno kuonde duto te. Kata mana e school aparo ne Dr. Williams nosewacho ni kata mana japuonj mane klas onego bed sama opuonjo to nyako gi wuoyi giduto imigi thuolo ma participate kata ma duoko penjo kata mar timo practicals e laboratory kanyo achiel. Mae biro miyo nyiri mijing'o mar timo maber mana kaka yawuoyi be timo maber. Aparo ni gi magi duto te to be anyalo wacho ni we are in the right direction nikech sani kidhi kata mana e colleges moko to biro yudo ng'eny nyiri o register e a particular area miparo ni yawuoyi onego bedie. Taneno ka gimoro bende bet ka kuom nyithindo ma yawuoyi ma koro ok tim maber e subject moko kaka kizungu ma nyiri time maber. Yawuoyi temo develop shyness moro, wich kuot moro donjo nigi. Mogik katieko kodi Oriedi wach ni mogik ka watieko thuolo marwe morumo, agoyo mos mana mapiyo piyo kitieko. Anyalo mana puoyo migepe duto mosebetie mar education, to sana sana kaka sani koro wadhi e CBC. Aparo ni kik wabed joma puoyo ahinya duoko ma penj makelo competition. To wang'e ni nyathi ka nyathi Nyasaye omi teko mana nade manyalo dhi kodo mbele. Erokamano Jules. Erokamano ahinya Michael Oriedi kuom kawo thuolo mari mar chopo e studio mar e kaunti ma Kisumu mar mondo mi wabed kod twak. Adwa natiek kodi Dr. Nunda wach ni mogik ka watieko. King neno duoko ma kawuono iyudo ka national schools ogolo A's mang'eny. Nyithindo ma osomo kanyo oyudo thuolo maber kata extra counties machalo kamago, sub counties ok odhi maber. Manyiso ni nitie resources mang'eny mantie national schools. Aradwa kwayo ni Ministry of Education to gi jotendwa matiyo gibed officials me county gibed members of parliament waketuru resources e sub county schools nekech kanyo ema nyithindo mang'eny dhiyoe. To ka gidhiyoe to giyud lwasi maber mar somo mamiyo ginyalo yudo grades makare manyalo chwalo gi mbele. Omiyo watem matek kaka oganda mondo skunde wa me kor gweng'gi bende wakete resources madwarore mag laboratories, gibed laboratories man gi equipment manyalo miyo nyithindo thuolo mar somo subject ma gidwaro kolore gi interest magi kalore gi kama economy bende dwan wadhiye. Erokamano ahinya Joyce. Erokamano ahinya Dr. David Onunda kuom in bende kawo thuolo mari mar chopo e studio marwa wanon duoko mag Kcse higa mar 2025. Nyaka Ramogi Ajwang, erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka sani. To bende amedo paro ni in kaka janyuol ka intiere kod nyathi manotimo penj mar Kcse higa mokalo tidwaro yudo duoko mari, inyalo dhi e mbui mano mar mbui mar NEC. Tindiko kanyo ni results.nec.ac.ke. Kamibo bedo kiketo index number kaachiel kod nying achiel mano mar nyathini kaitibo bedo ka yudo duoko makamago achiel kachiel. Bende agoyo erokamano ne George Williams kaachiel kod Michael Oriedi kuom kawo thuolo margi mar bedo kodwa e twak okinyi makawuono. Puoch kaachiel kod paka ne jopuonjre duto manotimo penj mar Kcse mar higa mar 2025 ma ok en giko. Pod inyalo dhi mbele kod sombi kitimo kos moro amora midwaro. Ok ochuno mar mondo mi idhi e mbalariany, inyalo dhi nyaka kuonde tiegruok mag tije lwedo kata TVET mar mondo mi iber ngimani makiny. Nyaka Ramogi Ajwang' oriti masani, nyinga Joyce Oduor.